So good day everyone, I'm Sharon Patino from the SMT 1 Canopos. Subject is snake 9. So my explanation in problem 1, task 1. So A equals 90 degree, not B. E equals 90 degree minus not B. Equals 90 degree minus 32 degree 43. So our A equals 57 degree Celsius 17. So our B 90 degree 90 degrees Celsius lot A. B equals 90 degrees Celsius minus 14 degrees Celsius 35. B equals, so our B total of B is 75 degrees Celsius 25. So our long A, C equals long A, long B. C equals 120 degrees Celsius 59 plus 117. So our C is 238 degrees Celsius 8. Since it is more than 180, we must subtract it to 360 degree Celsius. So, in subtracting it, C equals 360 degrees Celsius minus to the C, which is 238 degrees Celsius 8. So, by the total of that, is C equals 121 degrees Celsius 52. So, or you can also use C1 equals 180 degrees Celsius minus long B. So C equals C1 plus C2. So our C2 is 180 minus long A. So, so our long B equals 117 degree Celsius 9. C1 equals 180 degrees Celsius minus sa long B. C2 equals 180 degree Celsius minus long A. So our C equals 121 degree Celsius 52. So our C1, so long A equals 120 degree Celsius 59. So C1 equals 180 degrees Celsius 117 degrees Celsius 9. C2 equals 180 degrees Celsius minus 120 degrees Celsius 59. C1 equals 62 degrees Celsius 51. C2 equals 59 degrees Celsius 1. So, our case 3. Cos C equals cos A cos B plus sin A sin B cos C. Cos C equals cos 57 degrees Celsius 17 cos 75 degrees Celsius 25 plus sin 57 degrees Celsius 17 sin 75 degrees Celsius 25 cos 121 degrees Celsius 52. So our cos C equals negative 0.29379. So C equals cos negative 1 open parenthesis negative 0.29379 close parenthesis. C equals 107 degrees Celsius 5 convert to nautical miles. So C equals 107 degrees Celsius 5. So open parenthesis 60 nautical mile over 1 degree Celsius close parenthesis. So our C equals 6.425 nautical mile. The shortest distance of travel. So in task 2, find angle A. So in finding angle A, cos A equals cos B cos C plus sin B sin C cos A. So cos 57 degrees Celsius 17 cos 75 25 cos 107 degrees Celsius 5 plus 7 sin 75 degrees Celsius 25 sin 107 degrees Celsius cosine A. So cosine A equals cos 57 degrees Celsius 17 minus negative cos 75 degree 25 cos 107 degrees Celsius 5 over sin 75 degrees Celsius 25 sin 107 degrees Celsius 5. So our cos equals 0.66421. A equals cos negative 1 close parenthesis open parenthesis 0.66421 close parenthesis, open parenthesis, close parenthesis. So, our A equals 48 degrees Celsius 22 true in conventional bearing north 48 degrees Celsius 23 going to the east. So, that is our task 1 and task 2. So, our task 3. So, our task 3
L equals 41 degrees Celsius 50, D equals 14 degrees Celsius 16, H equals 0 degrees Celsius. So M, computations of M, 90 90 degree Celsius minus L. M equals 90 degrees Celsius minus 41 degree degree Celsius 50. M equals 48 degree Celsius 10. So P equals 90 degrees Celsius minus H. P equals 90 degree Celsius minus 0. So our P equals 90 degree. Z equals 90 degrees Celsius minus T. Z equals 90 degree Celsius minus 14 degrees Celsius 16. Z equals 7544. So find angle P using case 1. Cos P equals cos M cos Z plus sin M sin Z cos P equals cos P minus cos M cos Z over sin M sin Z. So our cos P in total in cos P equals negative 0.22762. P equals cos 1 negative 1 open parenthesis negative 0.22762 close parenthesis. P equals 1039 degrees Celsius 9. So 180 minus 103 minus P, which is the 1039 degrees Celsius, equals 76 degrees Celsius 51. So 76 degrees Celsius 51 open parenthesis 1 per hour close 1 per hour over 15 degrees Celsius close parenthesis equals the time is 5:07 a.m. So in our task 4 problem 3 in computation computating the P, Z, and P. So 90 P 90 minus HP equals 90 degrees Celsius minus 22 degrees Celsius 18. P equals 67 degrees Celsius 42. Z 90 degrees Celsius minus D. Z 90 degrees Celsius minus 16 degree 12. So our Z equals 106 degrees Celsius 12. P equals 3 per hour 37 minutes. So our P is 54 degrees Celsius 15. So find the angle Z wing sine low. Sin P. So sin 67 degrees Celsius 42 over sin 54 degrees Celsius 15 equals sin 106 degrees Celsius 12 over sin Z. Sin Z equals sin 106 degrees Celsius sin 54 degrees Celsius 15 over sin 67 degrees Celsius 42. Sin Z equals 0.84235. Sin Z equals sin negative 1 0.84235. So our Z equals 57 degrees Celsius 23. Tabular value Z equals 180 degrees Celsius minus the Z 57 degrees Celsius 23. So our Z1 equals 12237, which is the supplementary value. That's all my explanation in CO3.